മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? എനിവൺ? Can you hear me? Yeah. Grades. Okay. Fine. Then work, extra work. Then better I know our past experience. We can compare ourselves with our past self. Okay. So probably say when I'm teaching, I expect you to score say 90%. Okay. So I expect say one of you to maybe based on your performance or teaching style, I expect you to score 90 out of 100. So if your performance is good, definitely you'll be scoring 90 or above. So that is my comparison. And if you're scoring less, I would say your performance is low in this coming or in the exam which we had. I am defining this coefficient of performance with respect to a refrigerating system. So see, you have a refrigerator in your room. So sorry, you have an air conditioner in your room, and you're setting it to say 18 degrees Celsius. So that means our desired cooling effect is the maintenance of the room at 18 degrees Celsius. ആണല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം വർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എനർജി, അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈഡ് എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം വർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് എഫക്ട്. സോ ദാറ്റ് റേഷ്യോ വി കോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് COP. ഇവിടെ എന്താണ്, വാട്ട് റിക്വയർസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്. So the desired refrigerating effect divided by work spent in producing the refrigerating effect. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് COP. Very very important short question. So the effectiveness of a refrigerator, ഒരു refrigerator effective ആകുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. So the effectiveness of a refrigerator is expressed by a term known as COP. It is a ratio of the desired refrigerating effect to the work spent to produce the refrigerating effect. So this value will be always greater than 1. So desired effect will be more. So if random same angle, say it is 100% efficient, or the performance is 10%, but normally it will be greater than 1. Clear? Up here under definitions, what is stun refrigeration, what is COP? This random examine a short question. Okay, now we are coming to the next vapor compression system. Okay, a very very important vapor compression system. Usually essay ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന question ആണ് vapor compression refrigeration system. We can see the various parts. നമുക്കൊരു evaporator ഉണ്ട്, ഒരു compressor ഉണ്ട്, ഒരു condenser ഉണ്ട്, ഒരു expansion valve ഉണ്ട്. Now what is a process called evaporation? What is evaporation? Liquid to vapor. Liquid to vapor. Now what is condensation? Vapor to liquid. Vapor to liquid. Very good. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇവോപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കാം സംഭവിക്കുന്നത്? Liquid vapor ആകുന്നു. So that means we are having a refrigerant which is in the liquid state. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പലതരം റെഫ്രിജറൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. We are having say initially we had CFCs which now we are eliminating. So we will be having other refrigerants like Freon, etc., etc. So they are in the liquid form. So in the evaporator they will be, won't say, reaching boiling temperature, and probably they will be converting to vapor. And probably in the condenser, what happens is that we will be extracting heat so that this vapor will condense and they will come back to liquid form. Okay, then what is a compressor? As a name suggests, what is a compressor? Compresses the vapor. വേപ്പറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സി എ ബ്ലാക്ക്
what to say, a semicircular structure. That's actually a compressor. Okay, now expansion valve. So, have you seen convergent divergent passages like in turbines and all? നമ്മളിപ്പോ hydraulic power plants ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോകുന്നു. Probably at some point of time there can be a എന്താണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. So when we are reducing the cross section, what happens? Velocity increases. Now when we are rapidly increasing the area, what happens? Velocity decreases and pressure increases. അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് a single vapor compression system of refrigeration consists of a compressor, a condenser, an expansion valve and an evaporator. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഫിഗർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടാകണം. Now just observe what is written here. So this is the block diagram or a line diagram. So here we are having an evaporator. So assume the vapor coming from the evaporator. So assume that the refrigerant is getting converted to vapor and the vapor is coming out of the evaporator. Okay, so see, let the vapor leaving the evaporator be dry saturated. And the dry saturated എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is dry saturated vapor? Physics പഠിച്ചു കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു കാണാം. So when we are boiling water at 100 degrees Celsius, the water starts boiling or there's a change from liquid to gaseous stage. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന വേപ്പർ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഡ്രൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലേ? അതിലെന്താണ്, there can be water particles in suspension. So if you are heating that steam again, what happens? ആ സ്റ്റീമിനെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it becomes dry. Then it will be holding energy. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന വേപ്പറിനെയാണ് എന്താണ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് പോയിന്റ് 1, സോ ഇവോപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറന്റ് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് 1. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിംഗ് ദ കംപ്രസർ. അപ്പൊ കംപ്രസറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽ ബി കംപ്രസിംഗ് ദിസ് വേപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പറിനെ ഐ എം കംപ്രസിംഗ് ഇറ്റ്. സി, the dry saturated vapor at pressure P1 and temperature T1 is drawn into the compressor cylinder during its suction stroke, and during the compression stroke the vapor is compressed isentropically, so entropy remains constant, to pressure P2 and temperature T2. This process നമ്മൾ ആ pH diagram നമുക്ക് പറയാം. pH diagram നമുക്ക് കാണിക്കാം. At the end of compression the vapor is superheated. അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാനിപ്പോ സ്റ്റീമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. when we are boiling water, വാട്ടർ ആദ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറും. then ആ സ്റ്റീമിൽ there will be water particle in suspension, so that we called as wet vapor. so if you are adding heat to wet vapor, it will become dry vapor. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയി കഴിയുമ്പോൾ we called as dry saturated. അങ്ങനെ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേപ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ we are compressing it. അപ്പൊ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീം അറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജ്. ക്ലിയർ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? Number 41, Jovin. Jovin. You have mic, Jovin? (44) Aditya. Yeah, Aditya, just tell me the state of refrigerator at refrigerant state 1.
എന്ത് വേപ്പർ? Very good. It's dry saturated. So our dry saturated vapor I am compressing here. So at stage 2, what will be its state? Number 53. 53. Mohammed. Yeah, Mohammed, at state 2. What will be the condition of that refrigerant? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്? നമ്മൾ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡോ? ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? 57 രോഹിത്. Vapor, superheated steam. Yeah, it's in superheated stage. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഫിഗറിലേക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. The refrigerant coming out of the evaporator will be dry saturated. അതെന്താണ്? stage 1 is dry saturated. So I am compressing that dry saturated vapor, so it becomes superheated state 2. അതിന്റെ temperature വളരെ high ആണ്. It is superheated. Okay, now that is sent to the condenser. അപ്പൊ കണ്ടൻസർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സോ കണ്ടൻസറിൽ എന്താണ്? വി ആർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ അലോങ് ദിസ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ വെൻ വി ആർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ അറൌണ്ട് ദിസ്, അപ്പൊ ഈ കോയിലിനുള്ളിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് വേപ്പർ അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ വി ആർ exposing that to cooling water. So what happens? The cooling water will absorb that heat. അപ്പൊ എന്താണ്? വേപ്പറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? It will condense. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി പറയണം. നോക്കുക, the vapor at this condition passes to the condenser in which cooling water is circulated to remove heat from the vapor. The vapor is first cooled to its saturation temperature, and further removal of latent heat of condensation, it condenses to liquid till 0.3 is reached. ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എല്ലാം എക്സാമിന് വേണ്ടി വരും. എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പറിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ when we are passing cooling water around the coil, it first absorbs heat and it gets converted to saturated vapor. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ കണ്ടൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് അബ്സോർബ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. ആ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ്? അത്രയും റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ലിക്വിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 0.3 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫ്രിജറന്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്. ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ പറയണം. ദ വേപ്പർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കൂൾ ടു ഇറ്റ്സ് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫർദർ റിമൂവൽ ഓഫ് latent heat of condensation, it condenses to liquid till 0.3 is reached. അപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹൈ പ്രഷർ വേപ്പർ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി? ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി. Now I am sending that to an expansion valve. എന്താണ്? ലിക്വിഡിനെ I am allowing it to pass through a convergent divergent passage. That is, it is flowing at high pressure, the area is restricted, and suddenly the area is widened. So what happens? That process we call as throttling. The liquid partially evaporates, and after throttling we get wet vapor at low temperature T1 and low pressure P1. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? സഡൻ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം പാർഷ്യലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വേപ്പർ. അപ്പോൾ എന്താണത്? വേപ്പറും ലിക്വിഡിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ വി കോൾ ദാറ്റ് ആസ് വെറ്റ് വേപ്പർ. അപ്പം വേപ്പറിൽ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾ ആസ് വെറ്റ് വേപ്പർ. ദിസ് വെറ്റ് വേപ്പർ പാസസ് ത്രൂ ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെയാണ് ഇനിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് 4 ഇരിക്കുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് വേപ്പർ.
ആ വെറ്റ് വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു ആൻ ഇവോപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ഇവോപ്പറേറ്ററിന് ചുറ്റും എന്താണ്? വി ആർ ഹാവിംഗ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ? ബ്രൈൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Saturated salt solution. ആ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവോപ്പറേറ്ററിന് ചുറ്റും ഞാൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വെക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇപ്പോ ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ കയറുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് എന്ത് ഫോമിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് വേപ്പർ. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ സസ്പെൻഷനിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വേപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് അബ്സോർബ് ഹീറ്റ്, അല്ലെ? അത്രയും ഹീറ്റ് കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താണ് അതിന് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. അതിന് വേപ്പർ ആകാൻ വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് വെറ്റ് വേപ്പർ വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിലെ ഹീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ. നൗ ദിസ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഏരിയ വെയർ വി ഹാവ് ടു കൂൾ. ഒരു ബോക്സിന് ചുറ്റും ട്യൂബ്സിനുള്ളിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം. So we are extracting heat from the brine solution. So what happens? The brine solution gets cooler and cooler. So what happens is that the area enclosed within the brine solution gets cooler. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we are extracting heat from the brine solution, and the brine solution in turn cools the area where it is being kept. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ? ട്യൂബ്സ് പോലെ എന്താണ് ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിരിക്കും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ടു ദ വെറ്റ് വേപ്പർ വിച്ച് വിൽ ബിക്കം എന്താണ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ്. പറഞ്ഞു സ്റ്റേജ് 1 എന്തായിരുന്നു? ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ്. ക്ലിയർ? The wet refrigerant vapor absorbs latent heat of vaporization from the brine solution and evaporates. After evaporation, the vapor reaches the condition given by point 1 and the cycle continues. Okay, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ. Just read through this material. So I'll ask few of you to explain. Just read through it. Vaisnogyo, should I explain it again? Just listen, I'll explain it again. So we are having a refrigerant being filled up in this area. So first we'll start with the evaporator. So we have having points 1, 2, 3 and 4. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Yeah, so we are having points marked 1, 2, 3 and 4. So we'll define the state of this refrigerant, these points 1, 2, 3 and 4. So we'll start with the evaporator. So the refrigerant coming out of the evaporator will be dry saturated. So the dry saturated vapor will be compressed in the compressor. So it becomes superheated vapor. So at state 2, it is in superheated state. Then it is sent to the condenser. So in the condenser, we'll be having cooling water around the condenser. So that will absorb latent heat of condensation. Appo vapor adhyam sambhavikkum, it will come to its saturation point, and on further removal of latent heat of condensation, it will cool down and gets converted to liquid. അപ്പൊ എന്താണ് വേപ്പർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഇറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്, ദെൻ ഓൺ ഫർദർ റിമൂവൽ ഓഫ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഈ ടേംസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. what heat is being absorbed or it is generated എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. On absorbing latent heat of condensation, it becomes
in liquid form. So this high temperature, high pressure vapor is sent to the expansion valve. So here we are having okay. So from the condenser, we are having liquid at high pressure. So that high pressure refrigerant liquid is sent to the throttle valve or the expansion valve. So there it expands and partially gets converted to vapor. So here we are having wet vapor, and that wet vapor is sent to the evaporator. So in the evaporator, we are having brine solution around this coil, and this refrigerant vapor, dry refrigerant vapor, will absorb heat from the brine solution, thereby cooling the brine solution, and it will get converted to dry saturated vapor by absorbing latent heat of vaporization. So this cycle continues. Okay. Okay, 59, Shreya. Yes, sir. Yeah. So can you explain vapor compression system? Sir, initially, refrigerant evaporator എന്താ ഈ Can you make it in English? compress. So initially, the refrigerant it goes to the compressor. Mm. Then it is a Define its dry state. saturated vapor. In what state will be the refrigerant? It is a dry saturated vapor. Okay, very good, very good. Then It is compressor- compressed. Yes, and then it changes to high pressure vapor, high temperature vapor. Superheated vapor. Superheated vapor, Okay, and then okay. it goes to the condenser, Yeah, very good. and there is this low temperature water which is circulating to remove the heat, and then the latent heat of condensation is removed and it is changed to liquid state, Okay, very good. and then it goes to the expansion valve, and it is changed to low pressure, low temperature refrigerant, and then it goes to the No, what? evaporator. Yeah, no. Before the evaporator, after the expansion valve, what's its state at state 4? Low pressure, low temperature vapor. Is it completely vapor? It is No, a it is wet. wet vapor. It's wet vapor. So that wet term is very, very important. Wet vapor. Okay. Okay, okay. Then It's wet vapor. Okay, then the And then- most important thing. Yeah. it goes to the evaporator, which is surrounded with brine solution. So the heat is extracted from the brine solution. And when the heat is extracted, the area which is surrounded by the brine solution gets cooled. So that is how So what is being absorbed from brine solution? heat It's, is being it's latent heat of vaporization. vaporization. Okay, so only if that amount of heat is absorbed, that will get converted to dry saturated vapor. Okay, very good, very good, very good. Well said. Okay, so you can just observe the TS and pH diagram. So pH, H stands for enthalpy. So these are the various points marked there: 1, 2, 3, and 4. The state of that refrigerant. So you should learn these graphs as well. So now we'll define COP. What is the COP? The desired effect by work done. So what is our desired effect? To cool an area, right? Say a refrigerator cabin cool cheyana. So that is our desired effect. So what happens? We are having brine solution around that area, maybe in tubes. So that brine solution is extracting heat. So that is heat extracted in the brine solution. Appo brine solution heat extract ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളിലെ area cool ആകത്തുള്ളൂ. So how much heat is extracted from the brine solution? That is our desired effect. And work done by the compressor. ഇവിടെ energy input കൊടുക്കുന്നത് കംപ്രസറിലാണ്. So we are doing work in the compressor. So work done by the compressor. Okay, that is COP. അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതേണ്ടി വരും. എന്താണ്? If you are asked a question on explain the working of a vapor compression system, you have to define these components, draw this figure along with these two graphs,
and explain the working. And ultimately write what is COP. Okay. So all of you sketch this diagram in your notebook. Sketch this. Number 1. Yes, sir. 2. Yes, sir. 3. Number 3. Absent. Number 4. Yeah, 3 present. Number 4. Number 4. Absent. Yes, Number sir. 5. Yes, Yeah. sir. Yeah. Number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Permanent absent. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 19 absent. 20. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. 24. Absent. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 31. Present, sir. 32. 33. Present, sir. 34. 35. 36. Present, sir. 37. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. 40. Present, sir. 41. 42. 42. 43. Present, sir. 44. 45. Sir, 42 present. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 45 is there? 45. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. Present, sir. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. 55. Present, sir. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir. 59. Present, sir. 60. Present, sir. 61. Present, sir. 62. Present, sir. 63. Present, sir. 64. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 67. Present, sir. So absent is 24, 27, and 32. 24, 27, and 32. Okay. So when you're having your contact classes, Sir, fifth, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okay, 5, 6 may not be 5, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Yeah, okay, 5, 6, 8. Okay, so you'll be having special timetable from first onwards. Okay,
So your advisor will let you know what's timetable. Okay. So your registration to KTU portal is almost done. Did your advisor say about that? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So probably she might have collected your data again. Fine. So probably you will get a roll number from KTU. So in the next sem, probably your numbers may change based on that. So mostly it will be this one. So there will be your registration number will be like SCT20 CL01, like that, 0 or 001, starting like that. So you'll get a registration number like that. So that will be your registration number till the end of BTech. And once your registration is through, you will get a login to KTU portal. Everything will be through online portal from then onwards. So probably your first sem registration with this login, you will have to choose the papers which you are going to write. And you have to opt in that one. So you have to choose which all papers. Probably in the higher semesters, if you have supplementary, probably you'll have to choose that also. And probably every sem there will be a maximum number of credits which can be written. Like for each course, there will be some say 3 credits or 4 credits. So probably we'll have a limit of say around 28 credits. That is the maximum credited papers that you can appear per semester. So you may have restrictions like that in the coming semesters, and your results, everything will be through this portal. And if you want to apply for some certificates, that will be through this portal. So your advisor will let you know when this user ID is open. Okay, fine. And once it is open, you can just go and update your profile. So from the college, the basic data will be entered. So you can check for any corrections. Then you will be asked to upload your photograph and signature and all other credential which is left out. So you should be careful with whatever you're entering, especially your first name, last name, and middle name, because that will be the one which will be directly coming in your semester grade cards. In each semester, you will be getting a grade card. So that will be the name will be as you are entering in this one. So make sure you don't have any mistakes. Mistake വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു പേരും SLC ബുക്കിൽ വേറെ ഒരു പേരാകുമ്പോൾ probably it may create confusion in the future. So be very cautious. Be cautious in entering these things. Okay. Fine. Okay. Now what is left in this module is what to say turbines. We have to see turbines and chain drives. In the next class, I'll be starting with chain drives, and I'll be giving a small area as what to say assignment. So just note down the questions. So you have access to ET Lab, right? Yes, sir. Do you have access to ET Lab? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. So assignments you have to write and scan and upload in ET Lab. Okay. Fine. So take down the questions. Define the following. Dry, wet, and dew point temperatures. Dry, wet, and dew point temperatures. Next, specific humidity. Next, relative humidity. Next, cooling and dehumidification. Cooling and dehumidification. Next question.
explain with a layout of a central air conditioner. Of a central air conditioner. Okay, how many hours you require for writing this? Three hours. Okay, fine. For searching, probably is there in the textbook. Probably half an hour for searching and locating where the answers is, and 3 hours for writing. Hardly will take 1 hour for writing this. So when can you submit? Tell me, when can you submit? Monday. You require just 3 hours to write this. Today is Tuesday. So by Wednesday evening. Okay. Tomorrow evening. So Thursday we are having class. So by Wednesday, what time? Before Sir, next BME class in the submit next BME class in Munne submit. So Wednesday 5 p.m. Or I'll make it 7 p.m. Submit before Wednesday, that is 24th 7 p.m. Sir, either paper or Any A4 sheet will be fine. And I'll tell you how it is being evaluated. And assignments in the rainbow, you are just copying from any material, and probably most of you will have the same material. So what matters is your presentation, how neat you are writing, how good your figures are. Adine basis aayirikkum mark varunathu. And if you are, let's say, submitting neat, I'll give you maximum mark. Okay, അപ്പോൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇത് എക്സാമിന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ യുവർ വാട്ട്സ് സേ സെക്കൻഡ് മോഡൽ ഓഫ് BME. ആ ഒരു പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക, ഫിഗർ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക, സ്കാൻ ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ I'll put it for 24th. 7 p.m. Okay. So in ET Lab, this link will be closed by 7 p.m. So you can submit beyond 7 p.m. Okay. Fine. Okay, so we'll wind up for today. And on Thursday, we'll start with chain drive or chain gears and etc. Okay. Okay, we'll wind up for now. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.